Salut mon pote, comment ça va? Chapitre numéro 5 de l'unité numéro 2. Ok? Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, les adjectifs possessifs. We are going to see the second half of this big grammar topic today. That will be our main topic of today, alongside with les métiers. So how to talk about your job, your occupation. We kind of started this in the unité numéro 1, chapitre 6. Today we are going to review this formally, and also a bit of extra vocabulary about how to call your lover in French. So that is where we stopped last time. We saw this adjective possessive. I hope you are okay with this. If you're not okay with this, there's no point in watching this chapter on. You should be comfortable with these words and how to use them before we continue today. Okay? So we had mon, ma, mes for my things, ton, ta, tes for your things, son, sa, ses for his or her things. Whether I'm talking about a man or a woman is irrelevant. And mon, ton, son, if the thing, the object itself is masculine. Ma, ta, sa, if the object itself is féminin. Or mes, tes, ses, if the object is pluriel, regardless of masculin, féminin. Okay? That's what we saw in great detail last time. So I don't go back to this. We talked about it in detail in the last chapter. But as I had mentioned, that's just one half of it. The other half is how to say for the pluriel sujet, like us and vous as a group and il, elle au pluriel. How to say, like in English you would say our things, their things, etc. Okay? That's what we are going to see today with the continuity of our story. Donc Olivia, elle va manger au restaurant avec la famille de Sissa. That's where we left last time. Olivia, elle demandait rendez-vous à quelle heure? Rendez-vous at what time? Rendez-vous demain à 11h30 au restaurant. Well, let's go. Nous allons au restaurant. Careful about the pronunciation. This is not restaurant. This is not restaurant. I don't hear N. I don't hear T. Okay? The AN, they make this single nose vowel en. Au restaurant. Très bien. Au restaurant, il y a les trois colocataires. Hein, les trois colocataires. Sissa, Olivia et Dong. Sissa, elle dit Olivia, Dong, je vous présente mon oncle Jean, ma tante Adama, son mari Daniel et mes cousins Marie et Louis. That's the whole family that she is going to introduce today. Mon oncle Jean, ma tante Adama, son mari Daniel et mes cousins Marie et Louis. Olivia et Dong, ils disent quoi? What do they say? Of course, bonjour, right? So let's dive into it. This will be la famille de Sissa, the family of Sissa. We are going to base our listening document and practice today around these people. Starting right away with this one. Can you pause the video right here? You read this short introduction
and I want you to match each name with the person. Okay, I want you to tell me who is who based on what Sissa is saying. C'est bon? Eh ben on a Olivia, je te présente ma tante Adama. Ma tante. Ma tante, c'est féminin, right? Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Obviously, who's the aunt here? C'est elle. C'est elle. She's too young, right? Okay. Son mari Daniel. Come on. Even if we haven't studied Marie yet, you can guess, right? Hein? Daniel, okay. Et mes cousins, Marie et Louis. Careful the pronunciation. This is not cousine. I don't hear the N, okay? Cousin. Un. Marie et Louis. Marie, c'est un prénom féminin. Ok. Louis, c'est un prénom masculin. Ça va? Très bien. Donc on a Louis, Adama, Daniel et Marie. If you're ready, let's go into our first listening document. For now, I don't put the question. I just want you, maybe you close your eyes, you just focus on what you hear. Try to understand as much as possible. Olivia, je te présente ma tante Adama, son mari Daniel, et mes cousins, Marie et Louis. Est-ce que ce sont leurs enfants? Oui, Marie et leur fille, et Louis et leur fils. Bonjour madame. Enchantée. Bonjour Olivia. Enchantée. Je suis Adama, la tante de Sissa. Je suis infirmière. Et voici mon mari, Daniel. Il est policier. Et voici notre fils Louis, notre fille Marie et son petit ami Amadou. Et toi Olivia, qu'est-ce que tu fais à Lille? Moi, je suis étudiante à l'université de Lille. J'habite avec Sissa. Ça va? They speak a bit fast, right? Because I think if you focus well, you can understand what they say. Don't panic if you feel like they speak very fast. You will be very soon able to understand everything. Okay? I don't want to make it too easy for you also. That's why. So, I want you to pause the video right here and take a look at the questions. And then we're going to listen to the document one more time, and I want you to answer the questions. First of all, qui est qui? Who is who? There was an exercise like this in the homework last time, so I want you to write the relationship between the people. Who is le frère de, la mère de, la fille de, etc. Okay? Par exemple, an example with a word that is not in the dialogue. Adama est la femme de Daniel. She is the wife of Daniel. Ok? Très bien. Et ensuite, qui fait quel métier? Who is doing what job? Remember, métier is a job. Donc, Adama, Daniel, Olivia, I want you to match what occupation they are doing. Okay? Take a moment to read all the options. Obviously, half of them will be left empty. Take a minute to read through them and you will understand the point of the exercise. Once you're comfortable with the question, I play the audio again. C'est bon? On écoute. Olivia, je te présente ma tante Adama, son mari Daniel, et mes cousins, Marie et Louis. Est-ce que ce sont leurs enfants? Oui, Marie et leur fille, et Louis et leur fils. Bonjour madame. Enchantée. Bonjour Olivia. Enchantée. Je suis Adama, la tante de Sissa. Je suis infirmière. Et voici mon mari, Daniel. Il est policier. Et voici notre fils Louis, notre fille Marie et son petit ami Amadou. Et toi Olivia, qu'est-ce que tu fais à Lille? Moi, je suis étudiante à l'université de Lille. J'habite avec Sissa. Ça va? Ok.
Next, I will show you the transcription of the dialogue before looking at the answers. So if you want, if you didn't catch everything, I would really suggest that you go back in the video, listen to the dialogue one more time before looking at the transcript. Okay? If you want to do it as seriously as possible, that's really what I would like you to do. If it's okay, now let's look at the transcript. Olivia, je te présente ma tante Adama, son mari Daniel, et mes cousins, Marie et Louis. Est-ce que ce sont leurs enfants? Oui, Marie et leur fille, et Louis et leur fils. Bonjour madame. Enchantée. Bonjour Olivia. Enchantée. Je suis Adama, la tante de Sissa. Je suis infirmière. Et voici mon mari, Daniel. Il est policier. Et voici notre fils Louis, notre fille Marie et son petit ami Amadou. Et toi Olivia, qu'est-ce que tu fais à Lille? Moi, je suis étudiante à l'université de Lille. J'habite avec Sissa. Très bien. Okay, I think this part, the first exercise, is not so difficult. Louis est le frère de Marie, right? He is the brother of Marie. Daniel est le mari d'Adama. Okay, now it's get tricky because you have two Marie. Marie, written like this, with a capital M and the E at the end, is a first name. Marie, c'est un prénom. Marie as a noun, written like this, means the husband. Okay? That's what Adama is saying. She says, voici mon mari, Daniel. Here is my husband, Daniel. Ok, très bien. Donc Louis et Marie sont les enfants d'Adama et Daniel. They are the children. Marie est la fille de Daniel et Adama, the daughter. Adama est la mère de Louis, the mother. Daniel est le père de Marie, the father. Adama et Daniel sont les parents de Louis et Marie. They are the parents. Ok. Ensuite, on sait que je suis Adama, la tante de Sissa. Je suis infirmière. You can hear the pronunciation. Infirmière is féminin. Okay? Infirmière means a nurse. Alright. Infirmier is masculin. Infirmière is féminin. We're going to review this masculin-féminin thing formally at the end of the chapter. Le mari Daniel, il est policier. Hein? Voici mon mari Daniel. Il est policier. He's a policeman. Right? Et Olivia, this one you know already. Hein? Je suis étudiante à l'université de Lille. Donc Olivia, elle est étudiante. Don't worry about this part. Notre fille Marie et son petit ami Amadou. This is just the introduction of the next dialogue, okay? We are going to hear about Amadou, le petit ami de Marie. Très bien. If you had everything correct here, congratulations. Maybe you didn't get this one because you haven't seen this vocabulary yet, but congratulations. Si je regarde les métiers ici, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause et relier chaque mot avec une personne? Who is who? Masculin, féminin. C'est bon? Alors on a pay attention to the pronunciation. Un policier, une policière. Policeman, policewoman. Un étudiant, une étudiante. T at the end. Student, student. Une infirmière, un infirmier. A nurse woman and a nurse man. Okay? The logic between infirmier masculin, infirmière féminin, as you can see, is exactly the same as policier masculin, policière féminin. There's a global pattern here. So,
let's keep in mind that this is our main focus of today, all right? To fill in this tab right here. So, can you try to identify in the dialogue we've seen 3 of them? In this tab, okay, you can fill in 3 cells with the dialogue here. Can you identify the words? Can you try? Alors, je te présente ma tante Adama, son mari Daniel et mes cousins Marie et Louis. Est-ce que ce sont leurs enfants? Are they their children? That's the first one. Oui, Marie est leur fille, Louis est leur fils. That's number 2, leur. Et le troisième, je suis infirmière et voici mon mari Daniel et voici notre fils Louis, notre fille Marie. Our son Louis, our daughter Marie. Okay, so we have this one right here. So when the sujet is us, when the sujet who owns the thing, the sujet is us, but the object itself is féminin, I say notre. When the object is they, regardless of male or female, I don't care, it's they, then the object is singulier, I will say leur. Okay? Donc notre is our thing, leur is their thing. Okay? When I am in the context of a pluriel sujet, I don't care anymore at all if the object is masculin, féminin. Okay? I don't distinguish like this anymore. I just care about singulier, pluriel. For example, okay, and if the object is pluriel, I will put a S at leur. The pronunciation is exactly the same. Leur, leur. But if you have a vowel after this word, or after this word, here you will hear the S because you will do the liaison. Okay, we're going to review all the pronunciation afterwards. Don't worry. It may seem a bit confusing. Let's look at it again. Est-ce que ce sont leurs enfants? Their children. The children of who? Les enfants de qui? De Adama et Daniel. So it's really their children. The sujet is Adama et Daniel. Alright? That's why I'm using leur. And I'm putting this S at leur because there are many children. You have 2 children. Louis et Marie. You have 2 children. This is pluriel. So I have a pluriel sujet, the 2 parents, and the pluriel object, the 2 children. That's why I have leur avec un S. If I have a pluriel sujet, the 2 parents, but only one object, like one son or one daughter, then I don't put the S. Leur fille, leur fils. Okay? And if this is our thing, then notre. I think this one is easy. Notre fils, our son, notre fille, our daughter. Okay? Très bien. Can you do this quick exercise to see if that's okay for you? I want you to pause the video right here. Je veux que tu mettes la vidéo en pause ici et que tu écrives les phrases sur ton cahier. You copy the sentences on your notebook. You fill in the blanks with the notre, leur et leur. Vas-y. C'est bon? On regarde. Alexandre et Cyril ont un chien. Here the sujet is Alexandre et Cyril. They are the owner. They have a dog. That's why I use leur, because it's their dog. But the object is singulier. It's only one dog, un seul chien. So I use leur without a S. Simon et Coralie ont 2 enfants. Ce sont leurs enfants.
exactly the same. Hein? Simon et Coralie is the sujet right here. It's a pluriel sujet because I have two people, Simon et Coralie. And now the object is also pluriel because they have deux enfants, two children. So I put a S at leur. Ce sont leurs enfants. They are their children. Okay? And pay attention to the liaison here. Ce sont leurs enfants. Ok? Très bien. Nous avons un ami, c'est notre ami. We have a friend. This is our friend. Ok? Ma femme et moi avons une maison. So, my wife and I, we have a house. C'est notre maison. This is our house. Ils ont beaucoup de pommes. They have a lot of apples. Ce sont leurs pommes. These are their apples. Daniel est le père de Louis et Marie. C'est leur père. He is their father. Ok? Très bien. Daniel est le père de Louis et Marie. C'est leur père. So here the sujet is Louis et Marie because it's their father. But the object, le père, is singulier because there is only one father. Donc leur. Ça va? Très bien. Nous pouvons donc passer au dialogue numéro 2. Marie et Amadou. Et voici donc ma cousine Marie et son petit ami Amadou. I never said it formally, I think, but voici is a generic word that means like here is this, here is that. Okay, here is my cousin Marie. I think you were able to understand. Hein? Et voici ma cousine Marie et son petit ami Amadou. Prêt? If you're ready, let's listen. Et voici donc ma cousine Marie et son petit ami Amadou. Bonjour Marie, enchantée. Je suis Olivia, la colocataire de Sissa. Salut Olivia, comment ça va? Je suis Marie, la cousine de Sissa. Et voici Amadou, c'est mon petit ami. Tu vas à l'université avec Sissa? C'est super. Moi je suis fleuriste et Amadou est ingénieur. Oh, c'est qui? Ce sont nos chiens, Caramel et Pipo. Nous adorons les chiens. Super, moi aussi. Ça va? Je sais qu'ils parlent vite. Hein. I know they speak fast. Don't worry. You saw the previous dialogue. Maybe at the beginning you felt like they were speaking fast, but at the end you were able to understand almost everything, I think. So it's just gonna be the same here. Allez, tu peux mettre en pause et lire les questions. Qui est qui? Amadou est le de Marie. Ok. Est-ce qu'ils aiment les chiens? Do they love dogs? Oui. Non. On ne sait pas means we don't know. Donc, Marie, Amadou, Olivia et Sissa, each of these people, do they like dogs or no? Yes, no, or we don't know. Qui est quoi entre Marie, Pipo, Caramel et Amadou? I let you read through the options here. Okay. You will have to link who is who. If you're comfortable with the questions, let's listen to it one more time. Et voici donc ma cousine Marie et son petit ami Amadou. Bonjour Marie, enchantée. Je suis Olivia, la colocataire de Sissa. Salut Olivia, comment ça va? Je suis Marie, la cousine de Sissa. Et voici Amadou, c'est mon petit ami. Tu vas à l'université avec Sissa? C'est super. Moi je suis fleuriste et Amadou est ingénieur. Oh, c'est qui? Ce sont nos chiens, Caramel et Pipo. Nous adorons les chiens. Super, moi aussi. Pardon. C'est bon? Again, I'm repeating myself, but if you feel like you didn't understand everything, but you can understand a bit more, just go back in the video, listen to it one more time.
I hope you will do it seriously. Now, if that's okay, we will look at the transcription. Et voici donc ma cousine Marie et son petit ami Amadou. Bonjour Marie, enchantée. Je suis Olivia, la colocataire de Sissa. Salut Olivia, comment ça va? Je suis Marie, la cousine de Sissa. Et voici Amadou, c'est mon petit ami. Tu vas à l'université avec Sissa? C'est super. Moi, je suis fleuriste et Amadou est ingénieur. Oh, c'est qui? Ce sont nos chiens, Caramel et Pipo. Nous adorons les chiens. Super, moi aussi. Ça va? Alors, Amadou, c'est qui? Amadou, c'est le petit ami de Marie. Voici Amadou, c'est mon petit ami. Petit ami, these are two friends we've saw before, so literally it means a small friend. Actually, what does it mean? It means a boyfriend. Okay? So, petit ami is a boyfriend. Amadou est le petit ami de Marie. Ok? Très bien. Est-ce qu'ils aiment les chiens? Alors, qu'est-ce qu'on a? On sait que Waf Waf, oh c'est qui? Ce sont nos chiens. Caramel et Pipo. Donc Caramel et Pipo sont les chiens de Marie et Amadou. These are the dogs of Marie et Amadou. Nous adorons les chiens. We love dogs. Donc Marie et Amadou, they love dogs. Olivia, elle répond super. Moi aussi, me too. Right? Donc Marie, Amadou, Olivia, ils aiment les chiens. Si ça, I don't know. On ne sait pas. Ok? Maintenant, Marie, elle dit moi, je suis fleuriste et Amadou est ingénieur. Caramel et Pipo, ce sont des chiens. Ok? Donc Marie, elle est fleuriste. Amadou est ingénieur. Ok? To be fair, there is no pronunciation difference between ingénieur without a E, ingénieur with a E. Okay? But you know that Amadou is a man. By now you can guess that without the E is masculine, with E is feminine. So to me, you should be able to know to answer this. It's like logic. Okay? Très bien. Alors, just to review this vocabulary here. So, these are all things that we've seen before. Le mari, la femme, le petit ami, la petite amie, you can guess, hein, un homme, une femme. So, this one is tricky because it's the same word, but try to think in terms of la femme, une femme. Okay? What I mean is that une femme, technically, ça c'est une femme, ça c'est une femme, ça c'est une femme. Like, if you want to play with words, all three are women. Okay? All right, we understand. But you know what I mean when I say la femme et une femme. You know what I'm expecting you to answer, I think. Okay? Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause. C'est bon? On regarde. So obviously what I meant is that une femme, a woman, un homme, a man, these are generic terms, a woman, a man, okay? Une femme, careful, femme is a very strange word in French because it's written with E, but it's really pronounced as a A, really. Femme. Un homme. No, what's really tricky in French is that it's the same word, literally the same word for woman and for wife. Okay? So, depending on the context, femme can mean a wife or a woman. It's easier with men because we have two different words. Le mari is a husband. Un homme is a man. So we have two different words.
For women, it can get tricky sometimes because it's only one word. Donc, femme is a wife. Femme is also woman. Okay? That's up to you with the context to know what we mean. Le petit ami, the boyfriend. La petite amie, the girlfriend. Okay? So what I mean here is that mari et femme, normally, technically, they can only be used if you are married, for married people, like legally, officially married people. Petit ami, petite amie. By the way, there's no pronunciation difference. That's exactly the same pronunciation. Le petit ami, la petite amie. This is for not married people. This is just boyfriend, girlfriend. Okay? There's 1,000 different ways to say girlfriend and boyfriend in French, depending on like what you imply and everything. For today, I'm giving you the most generic one, petit ami, petite amie. It's like very generic. You cannot go wrong with this. It's not inappropriate in any way or anything, so you can use this expression right here. Ok? Très bien. Maintenant, les métiers. Ok? Donc, Amadou, il est ingénieur. Amadou, he's an engineer. Marie est fleuriste. Fleurist is a person who sells flower, someone working in a flower shop. Okay? In the word fleuriste, you can see fleur, which means flower in French. Okay? So can you match each of them with a male and female? C'est bon? On regarde. Bien sûr, un ingénieur, une ingénieure, homme, femme. Un fleuriste, une fleuriste, homme, femme. Très bien. In both cases, there is no pronunciation difference. Here, even the spelling is the same. Here I put E for women, but the pronunciation is the same. Un ingénieur, une ingénieure, un fleuriste, une fleuriste. Très bien. Et à nouveau, we can fill one more cell this time. Can you guess which one? So take the dialogue again and tell me which cell can we fill. Eh bien, on entend des chiens, waf waf. Oh, c'est qui? Ce sont nos chiens. These are our dogs. So here, nos chiens, because the sujet is pluriel, whose dog is this? Who's the sujet? Who's the owner? Marie et Amadou, right? It's their dogs. So Marie, she says, these are our dogs. And chien is pluriel because they have two dogs, Caramel et Pipo. So I have the pluriel sujet, Marie et Amadou, and the pluriel object because there are two dogs. Okay? And in this context, we use no. No. I don't hear the S, but I will hear it if there's a vowel afterwards. I will hear the liaison. Okay? Très bien. Again, I want you to pause the video right here and fill in the blanks with mon, mes, nos, notre. C'est bon? These are all very similar sentences on purpose. On regarde. Notre famille a 3 chiens. Ce sont nos chiens. Okay? Our family, notre famille, a 3 chiens. Ce sont nos chiens. These are our dogs. J'ai un chien, c'est mon chien. That's my dog. On a un chien, c'est notre chien. That's our dog. J'ai 2 chiens, ce sont mes chiens. That's my dogs, pluriel. Hein? Mes chiens, pluriel.
Omar et moi avons un chien. C'est notre chien. Nous avons 2 chiens. Ce sont nos chiens. Ok? On purpose, I just put mon mais, no notre. To really, you should be able to really distinguish in each sentence when the sujet is pluriel ou singulier, when the objet is pluriel ou singulier. Okay? That should be clear and easy for you. Alright? Très bien. On continue. Last one, last dialogue, last character, Jean. Si ça, elle dit donc, je te présente mon oncle Jean. So, donc, I introduce you to my uncle Jean. Prêt? If you're ready, we listen. C'est bon? C'est parti. Donc, je te présente mon oncle Jean. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je suis Dong, le colocataire de Sissa. Je suis étudiant à l'université de Lille. Bonjour Dong. Enchanté. Moi je m'appelle Jean. Je suis l'oncle de Sissa. Enchanté. Et quel est votre métier? Oh, je suis artiste. J'ai beaucoup de métiers. Waouh, c'est super. Alors quels sont vos métiers? Je suis musicien, peintre et danseur. C'est génial. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Ça va? Allez. Hop. Les questions. This one is shorter and easier. Donc, Jean fait quel métier? Maybe you heard he has a lot of different jobs. So, will you be able to identify all the jobs he's doing? Est-ce que Jean a une femme? Does he have a wife? Ok? C'est bon? On écoute. Donc, je te présente mon oncle Jean. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je suis Dong, le colocataire de Sissa. Je suis étudiant à l'université de Lille. Bonjour Dong. Enchanté. Moi je m'appelle Jean. Je suis l'oncle de Sissa. Enchanté. Et quel est votre métier? Oh, je suis artiste. J'ai beaucoup de métiers. Waouh, c'est super. Alors quels sont vos métiers? Je suis musicien, peintre et danseur. C'est génial. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Ça va? Encore une fois, si tu veux, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si c'est bon, alors on regarde. Donc, je te présente mon oncle Jean. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je suis Dong, le colocataire de Sissa. Je suis étudiant à l'université de Lille. Bonjour Dong. Enchanté. Moi je m'appelle Jean. Je suis l'oncle de Sissa. Enchanté. Et quel est votre métier? Oh, je suis artiste. J'ai beaucoup de métiers. Waouh, c'est super. Alors quels sont vos métiers? Je suis musicien, peintre et danseur. C'est génial. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Très bien. Alors, quels sont vos métiers? Je suis artiste. J'ai beaucoup de métiers. Je suis artiste. I am an artist. I have a lot of métiers. J'ai beaucoup de métiers. Je suis musicien, peintre et danseur. Donc, Jean, il est artiste, peintre, musicien et danseur. Est-ce que vous êtes marié? You can guess what it means, right? Are you married? Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Be careful. Hein? Earlier we saw mari, a husband. Now that's a different word here. This is marié. Married. Non, je suis célibataire. Donc Jean n'est pas marié. Est-ce qu'il a une femme? Non, il n'a pas de femme. Parce qu'il n'est pas marié. Ça va? Très bien. More vocabulary. Ici, on a donc un peintre, une danseuse,
une musicienne, un danseur, un musicien. Tu peux prendre 1 minute, take a minute to match each vocabulary with the drawing. C'est bon? On regarde. Un danseur, une danseuse, so dancers. Un musicien, une musicienne, so professional people who do music, musicians. Un peintre, une peintre, so a painter, masculin, féminin. Ok? Très bien. Now, last vocabulary. Can you match each sentence with a person? Je pense que c'est très facile. I think it's very easy, right? On a donc mon oncle est célibataire. He is single. Célibataire. Nous sommes mariés. We are married. J'ai un petit ami. I have a boyfriend. Ok? Très bien. Célibataire, marié, petit ami. Ok? C'est bon. And we can finish to fill this tab right here. So can you identify the 2 ways to say your things for pluriel? They look very similar to notre et nos. I'm sure you can see them. Donc il dit, so keep in mind that we use vous to talk to a group of people, like you pluriel, or to talk to one person in a formal way. Keep this in mind, because here we're not using vous for a group of people. We're using vous to because Dong, he talks to Jean in a formal way. He uses vous, which is normal. You meet someone who is older than you that you don't know, naturally you will use the formal speech in French. Okay? Grammatically, there's no difference at all. If I'm using vous, I'm using vous. Period. Ok? Donc il dit, quel est votre métier? What is your job? Je suis artiste, j'ai beaucoup de métiers. I have a lot of jobs. Alors, quels sont vos métiers? Ok, then, what are your jobs? Pluriel. Ok? Donc, on a votre et vos. Votre, if the sujet is vous, and the object is singulier. Vos, if the object now is plurial. Okay. Again, you will not hear this S. Okay. This is not vos. This is vos. But suddenly you will hear the S if you do the liaison, if there's a vowel after. Okay. C'est bon. Par exemple, as I was saying, la liaison est toujours obligatoire. It is still mandatory. Hein. Nos enfants, vos amis, leurs oncles. Ok. Par rapport au singulier, notre enfant, votre ami, leur oncle. Technically, these are not liaisons, but I'm still merging sounds together. I'm not saying notre enfant. Notre enfant. I'm not saying this. I'm saying notre enfant. Notre enfant. Votre ami. Votre ami. Leur oncle. Leur oncle. Ok? Très bien. Again. Nos enfants. Notre enfant. Vos amis. Votre ami. Leurs oncles. Leur oncle.
I'm expecting you to repeat after me every time. This is not for me to practice pronunciation. This is for you to practice pronunciation. So if you haven't done it yet, please repeat after me. I'm serious. Nos enfants, notre enfant, vos amis, votre ami, leurs oncles, leur oncle. Ok, c'est bon. Complete exercise about notre, nos, votre, vos, leur. Vas-y. So you can pause here and fill in the blanks. C'est bon? Pardon. On regarde. Ils ont des enfants, ce sont leurs enfants. They are their children. Vous adorez le film Titanic, c'est votre film préféré. This is your favorite movie. Léonard et Estelle ont un chat, c'est leur chat. It's their cat. Ma femme et moi adorons les pommes, c'est notre fruit préféré. This is our favorite fruit. Vous avez des enfants? Comment s'appellent vos enfants? What's the name of your children? Notre mère s'appelle Adama et notre père s'appelle Daniel. Ce sont nos parents. They are our parents. Nous avons une fille, c'est notre fille. This is our daughter. Bonjour monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? What is your name please? Ok? Très bien. Ça va? We are reaching the end. Only one thing left to talk about, but it's going to be fast. I want to talk about the jobs masculin, féminin. I want you to pause here, read these 4 sentences, and tell me which job is masculin, which job is féminin. Vas-y. C'est bon? Alors, mon oncle Jean est musicien, peintre et danseur. Mon mari est policier. Le petit ami est ingénieur. Ce sont des métiers masculins. These are masculin jobs because oncle, c'est un homme. Mari, c'est un homme. Petit ami, c'est un homme. Just to be clear, when I'm saying it's a masculine or feminine job, I'm talking grammatically. From a grammar point of view, I'm talking about the word of the job, not the job itself in real life, okay? Just to be clear. Je suis infirmière, ma cousine est fleuriste. Fleuriste, I know it's féminin, parce que ma cousine, c'est une femme. Infirmière, well, you can guess it's féminin when you see the ending, right? So, as you have probably guessed, there are a lot of ways to end a job in French, to end the word of a job, okay? And so, depending of the ending of the word, the way to go from masculin to féminin will be different. All right? We've seen a lot of examples in the previous unit. Chanteur, acteur, auteur, actrice, autrice, we've seen them before. Okay? So, when a masculine job ends with e, teur, yen, er, t ou r, then the féminin ends with e, euse, tris, yen, r, te, re. For example, acteur, auteur, they will become actrice, autrice. Okay? You know what I'm about to say. I want you to pause the video right here and write the féminin, the missing féminin and masculin job occupation. So I want you to convert them in one way or the other.
C'est bon? On regarde. On a donc fleuriste, fleuriste, peintre, peintre. When the words end with a E, there's no difference between masculin et féminin. Chanteur, danseur will become chanteuse, danseuse. I know what you will tell me. You will tell me, hey, how come this one is ter, like acteur, should become trice? Why should I say chanteuse and not chantrice? All I can say is that's, you know, some exceptions. Like it's not 100% rule. All right, you just have to know this. That's all. But I promise you that once you know like 20 different jobs, then all the others possible words, they become logical and you kind of see the pattern, okay? Acteur, auteur, actrice, autrice. Musicien, musicienne. Infirmier, infirmière. Policier, policière. Étudiant, étudiante. Ingénieur, ingénieur. Ok? Très bien. So there's not much to say about this because, as I was mentioning, honestly, there's no fixed rule. Like, as you can see, acteur become actrice, but chanteur become chanteuse. Don't overthink about this. Just learn them honestly, and that's it. Like, this is easier than you think. Don't overthink. Don't overload your brain with this. All right. Très bien. This is our last exercise. I want you to convert masculin to féminin or féminin to masculin. So I just want you to convert the word into the other gender. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les phrases. C'est bon? On regarde. Il est fleuriste. Elle est fleuriste. Simon est danseur. Coralie est danseuse. Mon père est musicien. Ma mère est musicienne. Alexandre est ingénieur. Alexandra est ingénieure. Olivia est étudiante. Dong est étudiant. Guillaume est informaticien. Annabelle est informaticienne. Je suis policière. Mon mari est policier. Je suis infirmier. Ma femme est infirmière. Amélie est peintre. Moi aussi, je suis peintre. Ok? And last, promise this one, last of the last. I want you to match each sentence with a picture. Quick vocabulary. Okay? So take a moment to do this. You can pause the video on your notebook. You write like 1, B, 2, H, 3, E, etc. C'est bon. Alors, fleuriste, bien sûr. Danseuse, danseuse. Musicienne, ok, la musique. Ingénieur, ingénieur. Étudiant, student. Informaticienne is a IT engineer, like working on computers. Okay. Policier is the police. Infirmière is a nurse. Peintre is a painter. Ça va? Très bien. Guess what? We have almost finished. Unité 2. In the homeworks, you will have a lot of listening and the production écrite. As always, I'm really counting on you to do the production écrite especially. Seriously, okay, these are great exercises for you, like free writing. They are great opportunities for you to go online, look for some additional vocabulary, check the conjugation of some verbs, write your own thing, you know, like let your imagination flow in French a little bit.
Le conseil culturel d'aujourd'hui, I would recommend you this video. That's very nice. I didn't do it myself. This is a 7-minute long video. You can watch the whole thing or no, as you wish. This is like people asking... Okay, never mind. This is like asking some questions to people in France about the family life, which is very nice. In what they do is that they put French and English subtitles at the same time on screen. So it's nice and it's fun. So I would recommend you to watch this. And it's in the topic of family. So you might recognize some vocabulary, right? Et le prochain chapitre, well, this will be the final exam. So please do the homeworks today seriously before moving on to the next chapter. That will be the last of Unité 2. Félicitations encore une fois d'être arrivé jusqu'ici et je te dis rendez-vous dans la vidéo sur les devoirs. Ciao.